let's talk about something called the adversary behavioral identification. ايه هي يعني توضيح للسلوكيات الخصم او الاتاكرز اللي هيقوم بالاتاك ده. هنا بتروح من internal reconnaissance all the way into data staging. So we have the internal reconnaissance, the use of command line interface using DNS tunneling. The PowerShell HTTP user agent use the web shell unspecified proxy activities, command and control server, and data staging. It's 9 things we have to talk about. So the adversary behavioral identification. In general, the adversary behavioral identification involves the identification of common method or techniques followed by the adversary to launch the attack to penetrate an organization network. It gives security professionals insight into upcoming threats and exploits. It helps them plan network security infrastructure and adapt a range of security procedure as prevention against the various attacks. يبقى هنا الحاجات السلوكية اللي بتتعلق بالادفيرسري او الخصم في عملية لانش الاتاك. Given below are some of the behavior بعض السلوكيات of an adversary that can be used to enhance the detection capabilities of security device. أول حاجة internal reconnaissance. ايه internal reconnaissance؟ الكشف الاستطلاعي اللي بيتم داخليا once the adversary is inside the target network. يعني انا خلاص دخلت جوه النتورك بتاعتك، ايه المفروض يحصل؟ وانا عملت استطلاع قبل ما ادخل، دخلت بقى عمل استطلاع داخلي، اقعد استكشف. They follow various techniques and methods to carry out the internal reconnaissance. This includes the enumeration of system, hosts, processes، عملية يعني إحصاء عددي للsystems، للhosts، للprocess، the execution of various commands to what? Where am I? To find out information such as the local user context and system configuration, host name, IP addresses, active remote system, and program running on the target system. Securing professionals can monitor the activity. Sorry, security professionals can monitor the activity of an adversary by checking for unusual command executed in the batch script and PowerShell and by using circuit capture tools. طبعا لابد ان التيمز اللي موجودة في النتورك ان هي تكون مستعدة عشان تديتكت او تشوف او تراقب اي unusual activities، اي حاجة بترن في النتورك غير معهودة او غير معتادة، ويبتدوا بقى ايه يشوفوا ايه الاكشن اللي هيتاخد عشان يبريفنت such things using اول حاجة الباور شيل. الباور شيل النافذة اللي انت بتحط من خلالها الايه السكريبت بتاعك او الكوماند بتاعك. PowerShell can be used by an adversary as a tool for automating data exfiltration and launching further attacks. دي البوابة الأولى اللي الاتاكرز بيستخدمها عشان ايه يوسع من نطاق الاتاك بتاعه. To identify the misuse of PowerShell in a network, security professional can check the PowerShell transcript logs or Windows event logs. The user agent string and IP address can also be used to identify malicious hosts who try to exfiltrate the data. So this is about the PowerShell. What else? Unspecified proxy activity. What's proxy? Anyone? Talk to me about the proxy. What's proxy? Okay, about the proxy. Proxy, let's say that
here you are. Here is your final destination, and this is the way. البروكسي ان انت المفروض تقوم رايح دايركت من هنا لهنا. البروكسي انت بتروح من خلال حد تاني وبتروح للفاينل ديستنيشن، بس هو محول ليك. that's a proxy. طب الاتاكر بيعمل ايه؟ بدل ما هو بيخليك تروح دايركت في الليجت باث، لا هو بيحولك على دومينز او اكتر من دومينز عشان توصل لمرحلتك. المفروض ان البروفيشنال بتوع السايبر سيكيورتي يكتشفوا الحاجه دي، الانسبيسيفايد بروكسي دومينز، ويحاولوا ايه ان هم يمنعوا حاجه زي كده ان هي تحصل. ليه؟ وانس ان انت رحت للديستنيشن بتاعتك من خلال بروكسي، ده معناه ان في ايه؟ man in the middle, right? So that's about the proxy activities here. Adversary can create and configure multiple domains pointing to the same host, thus allowing an adversary to switch quickly between domains to avoid detection. Security professional can find unspecified domain by checking the data feeds that are gathered by those domains. Using these data feeds, the security professional can also find any malicious file downloaded and unsolicited communication with the outside network based on the domains. الحاجة اللي بعد كده use the command line interface. What's the command line interface؟ المكان اللي بتكتب فيه الايه؟ الكوماند بتاعتك. يعني ممكن نكون مثلا على الراوتر ونفتح ال الباتي او السكيور شيل او whatever terminal there. المكان اللي بتكتب فيه الكوماند بتاعك ده اسمه الايه؟ command line interface او CLI. So on gaining access to the target system, an adversary can make use to a command line interface to interact with the target system. Browse the file, read the file content, modify file content, create new accounts, connect to the remote system, and download and install malicious code. Security professional can identify this behavior of the adversary by checking the logs of the process ID, process having arbitrary letters and numbers, and malicious file downloaded from the internet. It's another kind of what? Behavioral adversary behavioral identification. The thing after this, which is the HTTP user agent. مين يقول ايه اليوزر agent؟ ال HTTP user agent هو عبارة عن كل براوزر انت بتستخدمه في ال HTTP browsing. كل براوزر ليه يوزر ايجنت عبارة عن automated way بتتفاعل بالنيابة عن اليوزر في ان هي retrieve information او to save information on the system. In the HTTP based communication, the server identifies the connected HTTP client using the user agent field. يعني انا دلوقتي public server بتعامل مع ال public requests اللي بتجيني من all over the world. انا ك HTTP سيرفر المفروض ببقى عارف ده جايني من الموزيلا، وده جاي لي من الكروم، وده جاي لي من الاكسبلورر العادي. ليه ببقى عارف ده؟ من خلال حاجة اسمها ال HTTP user agent. طيب هل في امكانية ان انا أليمت الكونكشن من ال HTTP كونكشن لليوزرز اللي موجود جوه النتورك لسيرفر معين، اقول والله بس اللي يتكلم هنا الجوجل كروم فقط، اي حد عنده موزيلا ما يقدرش ياكسس السيرفر based on this criteria بس؟
على النوع المتصفح، يعني احط بوليسي على نوع المتصفح فقط اللي ينفع باستخدام اليوزر ايجنت. الحاجة اللي بعد كده دي command and control server. Adversaries use the command and control server to communicate remotely with the compromised system through the encrypted session. Using this encrypted channel, the adversary can steal data, delete data, and launch further attacks, securing professional and control server by tracking network service or outbound connection attempts. Then the DNS tunneling adversary uses DNS tunneling to obfuscate malicious traffic and the legitimate traffic carried by the common protocols used in the network. Using DNS tunneling, an adversary can also communicate with the command and control server, bypass security control, and perform data exfiltration. Security professional can identify DNS tunneling by analyzing the malicious DNS request, the DNS payload, unspecified domains, and the destination of the DNS request. The DNS is just it's important topic, important things. You have to understand what is DNS, how the DNS works, what is the DNS tunneling, what's the DNS poisoning, how the attacker used DNS to launch the attacks. All these kind of points regarding DNS, you have to just put your focus, concentration on it, because it's really important in the cyber security protection world. The thing after this is use of web shell. An adversary uses the web shell to manipulate the web. What? Just hold on, guys. So this is about the web shell. اتكلمنا عنه. فاضل آخر حاجة اللي هي ايه؟ data staging. After successful penetration into the target network, the adversary uses the data staging techniques to collect and campaign as much as data as possible. عارف ما تخش جوه السيستم وتحاول بقى ايه تفتح الشوال بتاعك وتحط بقى الداتا، تعبي فيه الداتا. The type of data collected by the adversary includes sensitive data about the employees and customers, the business tactics of the organization, financial information, and network infrastructure information. Once collected, the adversary can either exfiltrate or destroy the data. Security professional can detect data staging by monitoring the network traffic for malicious file transfer, file integrity monitoring, and event logs. طبعا هو بيقول لك هنا ان الداتا ستيجنج بتتعلق ان وانس ان اتاكرز بيدخل جوه النتورك بيكولكت الانفورميشن اللي يقدر عليها او الداتا اللي يقدر عليها، الفايلز اللي يقدر عليها. ومن واجب السكيورتي بروفيشنالز ان يجمعوا اكبر قدر من الستيجنج داتا اللي بتتم من خلال عمليه المراقبه ومن خلال الترافيك اللي بيروح ويجي جوه النتورك، وايه الفايلز اللي بيتم الايه الترانسميشن ليها على مستوى النتورك. وطبعا ده كله بيحصل من خلال ايه مونيتورنج ديفايسز انت بتبقى عينك عليها من ايه من وقت للتاني او بشكل دوري. هذا في ما يتعلق بالادفيرسري behavioral identification. نتكلم بعد كده ان شاء الله في السيشن اللي جايه عن الانديكيتورز اوف كومبرومايز. ايه هي العلامات اللي بتوضح ان انت you're being compromised او ان تم اختراق النتورك بتاعتك. See you later guys.